serous type saliva and contain the enzyme amylase. So you know what mean serous. Does anyone know why they say serous, not water? No one? Larissa, you know why they say serous type, not watery type? Okay. Maybe because it comes from the serous type of acinar cell. Yeah, why they give name serous type? Say why they use serous? Because it's like the consistency is like a serum. Good. That's the answer. Because actually saliva, the water from the acinar cell that later produce ya, jadi sel acinar bisa memproduksi air. Originally it's come from blood. That's why they say serous. Serous means resembly or constituent is similar with serum. Jadi serous itu artinya menyerupai serum. Jadi serous type saliva it means clear, bening, encer, and like serum. If you check the serum, they contain many protein, right? Yeah. So same like in the saliva, in serous type. And then for the duct name, it's called stenson. And the orifice is open in the posterior area of the upper molar teeth. I think you learned last week, right? How anyone can found the papilla, parotid papilla? Ada yang bisa nemu? Katakan? Oh, ini satu. Kamu nemu? Oh, ini satu. Kamu nemu? Kamu nggak nemu? Nggak nemu. Kamu nemu? Oke. Ya. Saya rasa harusnya bisa kelihatan ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak kelihatan karena kecil ya. Tapi beberapa orang tuh ada yang cukup besar, itu sangat jelas bisa kelihatan. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini ada tulisan saliva. This is the gland and then this is the grid. Jadi keluarnya ada di bagian pipi ya. And then second major salivary gland is submandibular. It's located in the floor of the mouth. And submandibular gland produce saliva with mixed composition serous and mucose. Jadi komposisinya itu gabungan antara serous sama mucin. Dan untuk ductusnya, for the duct name is Wharton. It's open in the floor of the mouth. And then for the sublingual is the smallest salivary gland located below the tongue and produce mainly mucous saliva type. And sublingual gland have several small duct called livinus duct. Ya, jadi ada namanya ductus livinus yang salurannya itu ada banyak ya. Sama main ductnya itu adalah Bartholin namanya. Jadi dia menyatu bersama dengan si Wharton ya. Jadi kalau kalian lihat gambar di sini, the green one is the Wharton and small in here is the Bartholin. So the same orifice. I think you can find in your friend mouth last week. You found this is the anatomical structural name is Carunculus sublingual. You found Carunculus sublingual? Really? You found? It's big. It's very big. Jadi kalau lidah kalian angkat, itu ada bagian di dasar mulutnya yang seperti grenjel-grenjel. And then ada kayak semacam papilla, ada something like papilla. Usually in the left and right side of the frenulum, lingual frenulum. Right? Yeah, that's what is the Carunculus sublingual. And you can find some fold. Jadi ada kayak lipatan juga yang arah lebih ke belakang, itu agak panjang. Itu adalah ductus livinusnya, orifice-nya, keluar di situ. And then there's another salivary gland that called as minor salivary gland, and located in the oral surface in the submucosa, oral surface in oral cavity. Ya, jadi dia terletak menyebar di seluruh
permukaan mukosa rongga mulut di bagian submukosanya. So you remember, I think 1 week ago, you learned about the microscopic structure of oral mucus. There's a lining oral mucus and then masticatory oral mucus, right? So in the lining oral mucus they have submucosa, submucous, and salivary gland, minor salivary gland is located there. And namanya, the name is appropriate with the location. So for example, in the labial, in the lip, atau di bibir ya, itu namanya labial gland. Di bagian buccal, buccal side, called as buccal gland. Di palatum, in palatine is palatine gland. And also in lingual, di lidah ya, itu lingual gland. And most of that is produce mucous type saliva. So the minor mostly is mucous. But you need to remember there's one serous type of minor salivary gland. It's called von Ebner gland, and they're located near or in front of the circumference in here. Jadi ini yang unik ya daripada semua minor salivary gland, itu adanya satu kelompok minor salivary gland yang mensekresikannya serous type, bukannya mucous. Ya, jadi itu namanya adalah von Ebner gland. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Do you have any question until here? Okay. So that means the other minor glands are mostly mucous. Yes, most of that is mucous. Most of that. Yeah. So only in von Ebner gland, near the circumference papilla, it's serous type. Okay. So this is the innervation of salivary gland. I think you have already learned in the topic 6. So this is the simple diagram. Parasympathetic from glossopharyngeal. They will the preganglion fiber from glossopharyngeal will go to the otic ganglion. So they will synapse in here, release the neurotransmitter, and then the postganglion fiber will go to the parotid. Nah, jadi ini adalah yang dari glossopharyngeal untuk parotid, jadi dia melalui optic ganglion, nama ganglionnya. Jadi ini yang berbeda. This is different between the parasympathetic nerve and sympathetic nerve with the somatic nerve. Like misalnya lingual nerve yang untuk lidah gitu ya. Kalian bisa merasakan rasa di lidah, you can taste in the tongue. It's only single fiber, single axon. Jadi dari lidah tuh langsung sampai ke nervus facial gitu misalnya, satu ekor panjang akson. But in case parasympathetic and sympathetic, they have ganglion. Jadi mereka punya ganglion ya di sini. Kemudian untuk submandibular dan sublingual, they start from the facial, and then follow to the chorda tympani, and then connect the lingual nerve from the trigeminal, and then go to the submandibular ganglion. And after the submandibular ganglion, they will go to submandibular and sublingual. This is for parasympathetic. And then for sympathetic, it's come from salivary nuclei. In here, they go to the superior cervical ganglion. And then from superior cervical ganglion, they go to all salivary gland. Okay, this is the more clear. So you can see this is trigeminal, right? This is ophthalmic, maxilla, and then this one is mandibular. And then in here is facial, so you can follow in here, and this is the chorda tympani. I think you have taste, right? In here, this picture is muncul di UTS kalian kemarin ya. So this is chorda tympani, and this is nerve lingual. So the facial connect here, they go to the submandibular ganglion, and then from submandibular ganglion, post ganglion fiber go to the submandibular gland and then go to the sublingual. And for parotid,
parotid ada di sini ya. Ini kan lubang telinga ya. This is the ear bone. So parotid should be around here, right? So this is the glossopharyngeal. You can see in here. They will go in here and then go to the optic ganglion. So this is optic ganglion. And then from the optic ganglion, we go to the parotid. Okay, understand? And this one is the superior cervical ganglion. So this is the sympathetic innervation. And from superior cervical ganglion, the nerve fiber will follow the blood vessel, artery. Jadi dia menempel ya di pembuluh darah, mengikuti dinding pergerakan pembuluh darahnya. They will go to the parotid around here, and then they will go to sublingual and submandibular from here. Jadi kalau simpatetik dia tuh akan menempel di dinding pembuluh darahnya, fibernya, seratnya. Jadi itu yang berbeda ya. Kalau simpatetik dia terpisah. Can you understand? And this is the vascularization. I think you already learned in the topic 5. Parotid get the blood supply from superficial temporal artery and maxillary artery, mostly from superficial temporal artery. And then for submandibular gland is from facial artery, and for sublingual is from sublingual artery, from lingual artery. Okay, this is the illustration ya. Jadi ini kalau kalian lihat garis biru di sini nih, one single line from here to here is preganglion fiber namanya. And then they will transmit the neurotransmitter di synapse di bagian ganglion, and in here is postganglion fiber. Kalau ini adalah yang untuk parotid ya, dan nah ini untuk simpatetiknya. Jadi di sini adalah yang preganglion fibernya. This is preganglion fiber, and then they will transmit neurotransmitter in synapse, and then go to the postganglion fiber, go to the parotid. Thanks. And this is in the submandibular gland and sublingual. Same. Preganglion fiber to the submandibular ganglion, and then submandibular ganglion, postganglion fiber. Okay, next in the microstructure of salivary cells. So you can see, usually they will use for in the test, they will use picture of salivary gland, acinar cell. So you need to distinguish which one mucous, which one serous type, right? And then distinguish this is parotid, submandibular, or sublingual. So the two easy way you need to remember, parotid is totally serous, right? So most of that is the serous type. In case for submandibular gland, mostly serous, and some is mucous. And for sublingual, almost completely mucous, but they have serous in the basal side. So jadi dia ada serous type-nya di bagian basalnya. Ini yang disebut dengan serous demilun, because the appearance is like a moon, lunar moon. Jadi kayak bulan sabit. Jadi dia ada di bagian atasnya sel mucous biasanya. Itu biasa can be found in the submandibular gland and also in sublingual. And for the stain, usually they using H&E or hematocillin and eosin stain. Jadi ini yang bikin pewarnaannya jadi merah. Dan sel acinar tipes serous, they will completely red. Dia akan warna merah dia, merah tebal, lebih gelap. In contrast, for mucous type acinar, they will clear, like this. Jadi kalau kalian lihat warnanya seperti ini berarti mucous nih. Tapi kalau dia tidak ada nukleus, gambar seperti ini, artinya jaringan adipose. Jadi this is fat, okay? Jaringan adipose, yeah. Without nucleus. But if they have nucleus, and then stain a little bit pink but still clear, yeah, this is mucous type. Jadi itu cara ngebedainnya, ya, jangan sampai salah. So today you will play the histo-RM, right?
I'm sure in that game you have found many questions like this. So now you understand how to answer. So this is different between the serotype and the mucous type. Why in the serotype the color is totally red and the mucous is clear? Have anyone any idea why it happened? Ada yang tahu kenapa? Kalau di seros itu merah semua, kalau di mucous itu transparan. Stain yang tadi. Ada yang tahu? Jadi kalau di serotype, in serotype they have zymogen granule. So zymogen granule contain many protein and enzyme. So the SNE stain can stain the zymogen granule. Jadi pewarna SNE-nya itu dia tuh bisa ngewarnain zymogen granule. Itu menyebabkan the inside is looks like red. Ya, jadi dia terwarna semua, membrannya terwarna, dalamnya juga terwarna. Sedangkan in mucous they didn't have zymogen granule but mucin. So this is mucin. Mucin cannot be stained with SNE stain. Jadi mucin itu nggak bisa terwarna dengan pewarna stainnya. Itu yang nyebabin warnanya itu jadinya kelihatannya transparan. Gitu. Itu yang membedakannya. Jadi kalau kalian forget which one red, which one transparent, just remember what's inside the serotype, what's inside in the mucous type. So you remember. Oh yang transparan berarti yang ada mucinnya, karena mucinnya nggak bisa diwarnain. Okay. Dan mucin, if you want to stain the mucin, there's another specific name, specific stain. It's called PAS stain. PAS, PAS stain. Periodic acid stain namanya. Itu untuk mewarnain mucin. Ya, jadi berbeda. Jadi kalau kalian mau warnain mucin itu pakai itu. The color is like slightly dark blue color. Okay, understand? Okay, this is the illustration. So this is my works. Jadi ini perjalanan saya waktu saya di Jepang. So you can see in here, this is duct cell. So this is actually 3D. If you want to see, I can show the 3D picture if you want later. And this is the inside in the duct cell. Jadi ini pakai confocal microscope namanya. Dia adalah mikroskop 3D. Jadi kita bisa melihat bagian dalamnya daripada ductus saliva. Seperti ini ya. Dan kemudian yang ini, here is the acinar cell. So this is from submandibular gland. So you can see blue is the nucleus, green is the plasma membrane. So this one is one acinar cell, here is one acinar cell, and the red one is the granule zymogen. Jadi ini ada granul-granulnya ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa di satu sel aja tuh hampir semuanya tertutup sama granul ya. Kalau kalian lihat ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada yang bolong seperti ini, ada kemungkinan di mucous nih, tipe yang mucous. Jadi nggak terwarna dengan pewarna fluorescence. Nah ini juga, so this is also microstructure, so this is duct cell and this is acinar cell, contain many granule, protein granule. And then after I stimulate with the drug that can release the protein, the granule is good, right? Jadi setelah saya kasih obat, selnya, proteinnya terkeluar, jadinya merah-merahnya itu hilang. Tadi dari ini jadi seperti ini. Okay, next we talk about the physiology and biological mechanism of salification. So this is the most important for this topic. So actually there are several cells that you need to remember always until you become a dentist. First one is acinar cell that produce the saliva. They have two types, actually three types, but there's two, right? Serous acinar cell and mucous acinar cell. The other one is mucous with serous denule, but actually it's serous acinar cell. And another cell is myoepithelial cell. Does anyone know what is myoepithelial cell?
The one that surrounding the acinar cells to squeeze out the saliva. What the function of the myoepitel? Is it to squeeze out the saliva? Yes, to contract Yeah. and then squeeze the acinar cell. Muscle cell. So myo, you remember myo? Myo is muscle, right? Mm. So the epithelial cell that have specialized type like a muscle, they call myoepitel cell. And then there's a duct cell. They are separate into 3 types. Duct cell. What's the first one in here? What's the name? Intercalated. Collected. Intercalaris, and then in here, Striated. striate, in here, Extracalaris. accessory. Yeah. So the physiology, actually the seros and the acinar, seros, acinar, and mucous acinar will produce saliva in here. So it's after they produce the water, it's still only in the lumen. Ini hanya di sini aja nih, ini nggak keluar. Jadi kalau kalian lihat gambar histologinya itu, nah dia itu cuma di tengah-tengah sini aja nih. Nih di sini nih. So this is duct cell, right? Mm. Yeah. So the saliva is only in the clear white in here, in the middle. Jadi dia hanya di lumennya aja. But after the bile epitel is contract, they will squeeze and the water will move like this. Jadi fungsi bile epitel adalah menjalankan air salivanya dari lumen sampai ke rongga mulut melalui ductus. Ya, seperti itu. And the formation of saliva can be separated into 2 steps. Is there any class that not explain about this? Ada nggak yang nggak mau presentasikan tentang ini? Nggak ada? Mau presentasiin? Berarti apa? Ada yang nggak presentasiin tentang ini nggak? Kelasnya? All explain? What's the primary saliva? First step. Coba, kamu tahu nggak? Siapa namanya ini? Hah? Ayasi, kamu tahu nggak ini? Belum dipresentasiin? Oke. So kamu presentasiin nggak? Ada di video nggak ada. Nggak ada di video kita. Yang benar video kita saya yang buat itu videonya. Gambarnya sama kan? Iya, kan saya yang buat videonya. Saya bantu lah bikin ininya. So saliva formation can be separated into 2 steps. First step is the secretion step. Artinya tahap pertama itu adalah tahap sekresi salivanya oleh kelenjar acinar. Ya. Ini will produce isotonic saliva. Artinya salivanya ini tuh komposisinya masih sama dengan cairan tubuh kita. Saya dibilang ini isotonic saliva. Or other name is primary saliva. And then the isotonic saliva will go to the duct cell and arrive to the striate duct. And in the striate duct, they will have modification saliva. Jadi sampai di sini, salivanya akan dimodifikasi. Some ion will be reabsorption by the duct cell. Some ion will secrete to the saliva from the duct cell. Jadi ada modifikasi saliva di sini ya, yang menyebabkan salivanya itu menjadi sifatnya hypertonik. Jadi saliva yang keluar di mulut kita sifatnya adalah hypertonik. Jadi bukan yang di sini yang keluar di mulut kita, tapi yang telah terjadi modifikasi. So the saliva name from this state is known as secondary saliva. Jadi kalau ditanya saliva yang keluar di mulut kita, which one saliva that goes to the oral cavity? Secondary saliva. Sifatnya adalah hypertonic saliva. Ya. Jadi itu salah satu fungsi dari ductus. So duct system is not only to deliver or passage from acinar to the oral cavity, but also for modification the saliva, the content. So for more detail, this is stage 1, first secretion. So this is the whole story how the water can be moved from the acinar cell to the lumen.
So you remember that there's a receptor. I think you already learned in PBS about receptor. So there's a receptor known as acetylcholine muscarinic receptor, and another receptor known as beta adrenergic receptor. Jadi ada reseptor parasimpatetik yang muscarinic. Kalau yang beta adrenergic ada reseptor simpatik. Ya. And there's a neurotransmitter. Jadi ada neurotransmitter yang dibawa oleh sarafan parasimpatetik. Kalau parasimpatik namanya adalah acetylcholine. Ya. Kalau untuk simpatik namanya adalah noradrenaline. So ini ada neurotransmitter. So this is neurotransmitter. This is parasympathetic and this one is sympathetic. When the acetylcholine activate muscarinic receptor, they will stimulate G protein signaling and then produce a secondary messenger known as IP3 or inositol triphosphate. And then IP3 will go to the IP3 receptor in reticulum endoplasma, whereas they will open the channel and lead to the release of calcium from endoplasmic reticulum store. Jadi IP3 yang telah diproduksi karena persignalan G protein akan membuka channel kalsium yang mana merupakan reseptor IP3 ya. Kemudian akan mengeluarkan kalsium. Nah, kalsium ini later will activate several ion channel. For example, chlor channel in here, and then also kalium channel in here, and then they will move the ion from inside to outside, and also from outside to inside, and this will create a difference gradient. Jadi ada pergerakan ion-ion ini menyebabkan perubahan gradient. This gradient difference causing the water move from the inside cell outside cell. Lalu setelah itu dia keluar from water channel. Name is aquaporin 5. Ya, AQP5. Jadi ini adalah bagaimana saliva itu bisa keluar dari dalam sel menuju ke lumen. Ini baru sampai lumen ya, jadi belum sampai ke rongga mulut. Jadi melalui proses itu. Sedangkan for the protein secretion, actually the protein is not secret, but from exocytosis, the process. They will activate the beta adrenergic receptor by the noradrenaline and activate G protein signaling and lead to the activation of cyclic EMP. Cyclic EMP will activate protein kinase A, and then protein kinase A will lead to the phosphorylation of other protein and cause protein exocytosis. Jadi ini adalah bagaimana protein itu bisa ada di dalam saliva. It's too difficult? Too difficult, right? So you just need to remember this thing. So if how the water is moving from the acinar cell to the lumen is from the activation of the muscarinic receptor by acetylcholine and lead to the IP3 calcium signaling, and then lead to the water movement from aquaporin 5. Jadi sederhana itu yang perlu kalian tahu. For the detail, maybe for master and doctoral level. Actually, this is just a simple way. To be honest, actually, it's more complicated. But I try to make it more simple. And then for the protein exocytosis, you just remember that it's activated by noradrenaline. Noradrenaline will activate beta adrenergic receptor, and then lead to the PKA activation or protein kinase A. And this protein will lead to the protein exocytosis. Oke, jadi kalau air bergeraknya melalui water channel. aquaporin 5. So this is water channel. Kalau protein bisa keluar melalui proses Exocytosis. exocytosis. So they not use a receptor or channel, but from exocytosis.
Okay, and then the water is right in here, right? And then move to the duct cell. In the duct system, there will enter the stage 2. It is the modification of saliva by natrium chloride reabsorption and kalium and bicarbonate secretion. Jadi di sini ada modifikasi saliva di mana natrium and chlor will reabsorption. Jadi diambil lagi nih natrium sama klornya dari saliva yang isotonik tadi. Ya, they will go. If you read, this is the lumen. So the saliva in here, okay? This is blue, but this is not saliva. This is outside the duct cell. This is the inside the duct cell. Jadi chlor is reabsorption by the duct cell, also natrium, okay? And then bicarbonate. HCO3 itu bicarbonate ya, carbonate. And then kalium will secrete from duct cell to the saliva. Jadi salivanya mengalami modifikasi. Nah, ini fungsinya duct cell tuh di sini. Baru di sini menjadi yang namanya secondary saliva. Oke ya. Oke, until here there's any question? Or you already understand about the physiology of saliva formation? Maka ada pertanyaan? Masih kurang jelas? So many questions will for test will come from this process. Okay? Jadi bicarbonate itu excrete. Ya, jadi dia dari lumen dari ductus dia akan dikirim ke saliva. Ya, nih HCO3 di sini arahnya. Jadi ditambahkan di salivanya HCO3-nya. Jadi HCO3 atau karbonat is works as a buffer in saliva. Without bicarbonate, the pH will be very acid. Okay. Any question? No? Okay. So you need to remember also that this is the illustration how the water is come from. Actually, it's from blood. That's why they say serum, right? Similar to serum. And then blood flow is very important for the salivary gland because it's control the salivary production. For example, jika blood flow-nya meningkat, it will increase the salivary production, but jika blood flow-nya berkurang, decrease the salivary production. I will give some example. For example, you push up 100 times. You will feel very tired, right? And you feel your mouth will be dry, right? Yeah. Why? Blood. Kenapa kalau kita push up olahraga mulutnya jadi kering? Blood. Actually, this process is occur. Good. Your dentist never open bottle using your teeth. Okay? You will become a dentist. Jadi ketika kita push up, otot kita akan bekerja lebih ekstra ya. Our muscle will work very hard. So the blood will supply many oxygen to our muscle. It means the blood flow for the other organ will be decreased. Jadi itu alasannya. Kalau kita lari-lari, kita olahraga, kan darahnya dikirim ke ototnya kan. Sedangkan organ-organ lainnya yang sedang tidak aktif itu akhirnya dikurangin suplainya karena diutamain untuk otot yang lagi kerja. Itu yang menyebabkan makanya jadinya mulutnya lebih kecil. Karena produksi sate berkurang, kalau blood berkurang. So this is also explain why in saliva is also contain many digestive enzyme. Ya, jadi ini yang bisa ditemukan yang ada di lambung, usus itu kan terbawa oleh darah, jadi itu bisa ditemukan juga di dalam saliva. Termasuk yang namanya immunoglobulin A, ya, secretory immunoglobulin A atau SIGA, SIGA. Ya. Jadi contoh lain, kalian mungkin pernah dengar ya berapa penyakit bisa dideteksi melalui saliva.
Misalnya kayak COVID, kalian pernah cek PCR dari saliva COVID? Pernah? Atau kalian hanya yang disodok-sodok doang? Ada yang pernah pakai saliva? Sodok aja, kamu pernah? Pernah saliva di Jepang? Enggak, karena yang nemukan pertama kali itu di Jepang, pakai salivanya. Jadi kebetulan waktu COVID itu saya berangkat ke Jepang sekolah itu, saya harus tes salivanya itu tidak dengan disodok, harus pakai saliva. Gitu. Di bandaranya tuh. Ya itu ya karena apa yang ketemu di darah itu hampir mirip dengan apa yang bisa ditemukan di saliva, walaupun tidak semuanya ya. Biasa dalam konsentrasi yang lebih rendah, tapi itu bisa menggambarkan. Makanya nanti maybe in your research project, deskripsi atau mungkin you take master program, there's many experiment using saliva because it can be represent blood. Taking blood is difficult, right? Jadi ambil darah itu sebenarnya susah. Saya pernah coba di rumah sakit ambil darah kesenangan. Baru cuma berapa detik darahnya tuh beku. Ada faktor pembekuan. So it's very difficult. Even found the vena to pull the needle is difficult. Karena kita nggak dilatih untuk melakukan hal itu kan, jadi susah. But taking saliva is very easy. Right? And that's a different component. Also is by stimulation or stimulate. Jadi stimulasi dan tidak stimulasi itu akan menentukan konten salivanya juga. Jadi kita lagi gini nih sekarang nih, lagi diam-diam aja nih, ngetik-ngetik nih. This is kita tetap memproduksi saliva kan. Nah, this is called unstimulated saliva. Jadi biasanya tuh lebih kering, proteinnya lebih banyak, bukan lebih kering, lebih lengket, more protein. But in stimulated saliva is more saliva, but more enzyme biasanya. Ya kalau unstimulated biasanya lebih banyak kucing nih. Ini adalah normal range-nya, ya. Ini adalah kalau unstimulated sekian, kalau stimulated sekian. Nah, stimulated itu bisa macam-macam. They can be many stimulation, like chemical. For example, you eat lemon, or you eat apa? Cabai itu apa? Chili. You will overstimulate saliva, right? Ya, itu adalah stimulate saliva karena chemical. And then mechanical, yeah, you chewing something, right? Like a gum, you produce saliva. It's because mechanical stimulation. Gustatory also same like taste. Olfactory, nah, nyium aja bau, enak nih, very delicious. Misalnya, ya kan? Misalnya apa? Kalau di Korea tuh makanan apa yang enak? Yang baunya enak? Samyang gitu misalnya. Samyang. Is samyang popular in Korea? Yeah. The spice is very good, right? The smell, yeah. So it will stimulate our saliva. And also for visual. Jadi kalau lihat makanan yang bentuknya cakep, dia langsung lapar, ya kan? Misalnya apa? Ayam gapuk. Ya, gapuk bisa. Nah, gapuk juga enak, pedas juga kan? Jadi main stimulation ya. Okay. And this is can be terminology is index value saliva or salivary flow rate. Salivary flow index. This is can be determined patient is hyposalivation or normal. Jadi untuk menentukan pasien ini hiposalivasi atau tidak itu bisa dilihat dari pengukuran unstimulatednya biasanya. Jadi kalau hiposalivasi itu kalau stimulatednya sekian, unstimulated sekian, nah itu baru kita anggap hiposalivasi. So you need to distinguish between hyposalivation and xerostomia. Xerostomia is condition dry mouth. Kondisi mulut kering itu bahasanya xerostomia. Tapi saliva yang keluar sedikit itu namanya hyposalivation. Jadi bukan saliva keluar sedikit itu namanya xerostomia ya. But hyposalivation cause xerostomia. Seperti itu. I think one of our cutting is doing a research about xerostomia and Oh yeah. the cause of stress. I just want to know, like, is it like theoretically, if you're more stressed, you can get xerostomia? Yes, very good. So when you stress,
the innervation that more active is what? So I give an example. Kalau if you want to, please you give a presentation now. You will feel like nervous, right? And then you start stress, right? Apa yang menyebabkan kita menjadi deg-degan, takut? Adrenaline, good. Adrenaline is sympathetic or parasympathetic? Sympathetic. Hmm? Sympathetic. Adrenaline is? Adrenaline is? Sympathetic. Sympathetic. Fight or flight. So noradrenaline and adrenaline is like kayak adik kakak, brother and sister. The difference only in the methyl group. Noradrenaline means normal adrenaline. Ngerti nggak? Jadi bukan no adrenaline, bukan adrenaline, no. Normal, norm mean normal. So the difference between adrenaline and noradrenaline is only noradrenaline have methyl group. Jadi bedanya hanya itu, dan itu both itu adalah simpatetik, neurotransmitter simpatik. Jadi ketika kita stres, yang banyak adalah adrenalin. Artinya mengaktifkan activate simpatik. And then simpatik will induce what? Protein exocytosis. Jadi yang keluar lebih banyak yang air atau yang lengket. Kalau proteinnya keluar kayak mucin gitu-gitu. Ya, itu alasannya kenapa kalau stres mulut kita kering. Lebih kering ya, bukan berarti jadi kering banget, sebenarnya lebih kering karena yang diaktifasi itu simpatik. Dimana if the sympathetic is more active, the production is more viscous ya, viscous itu lengket, lebih lengket ya, lebih lengket, bukan lebih cair gitu. Karena lebih banyak proteinnya, mucinnya, protein itu lebih banyak keluar. Gitu. Masuk istilah lainnya kalau kalian baca ya, if you read about parasympathetic and sympathetic, parasympathetic usually they will say parasympathetic is rest and digest. Anda pernah baca? Kalau simpatik itu fight and flight. Ya, artinya kalau kita stres itu kita rest digest atau fight and flight. Fight and flight. Ya, seperti itu. Jadi kita tuh lebih banyak di simpatik ya kalau stres. Makanya itu jadi produksi saliva lebih berkurang. Gitu ya. Any question? Oke, next is the salivary reflex. Ya, jadi ini hampir sama dengan stimulated, cuman we more distinguish what stimulation that occur to the salivary secretion. For example, like pleasure and chemoreceptor in the mouth, usually in the tongue, they will send the signal to the salivary center in medulla, so in here. And then they will activate autonomic nerve, salivary gland, and increase the salivary secretion. Ya, jadi kalau dia dari mulut, dari kita makan, kita mengunyah, itu namanya simple reflex namanya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tidak ada stimulasi dari dalam mulut, tapi kita dalam melalui melihat, mencium, atau mikirin makanan, itu langsung dari otak kan. Jadi misalnya kalau kita mikir kan langsung dari otak. But if you see something from visual, from optic nerve, go to the brain and then start the aktivasi saliva. Kalau misalnya kalian dari nyium berarti dari olfactory. Nah itu dia jalurnya sama aja, bedanya dia melalui otak gitu. Otaknya ini disebutnya namanya reflex atau condition reflex. Seperti itu. Jadi kalau simple reflex itu almost, sifatnya itu almost ya. Di kalian, orang lain, kamu semua itu terjadi simple reflex. Apapun yang kalian punya, suka nggak suka, pasti terjadi refleksnya. You like or not, for example you eat
Apa misalnya? Apa sih mochi? Okay, maybe not all students in here like mochi, right? But if you try to chew mochi, the simple reflex will be occur. In case condition reflex, it not always occur for individual. For example, what you like? Ayam geprek. Okay. Is there anyone doesn't like ayam geprek in here? Oh, find another example. Tapi makanan lain yang mungkin cuma lu doang yang suka gitu. Okay, langsung easy. Fee, where's Fee? Fee, what's your favorite food? Chips. What? Chips? Is there anyone doesn't like chips in here? Aduh, kasih contoh yang kira-kira lu ada suka apa yang orang nggak suka? Durian. For example, durian. Which one doesn't like durian? Please raise hand. Okay, so untuk orang-orang ya, for student that like durian, if you smell durian, you will feel it's very good. And you start to thinking and then hypersalivation, right? But for the person doesn't like durian, you will not think, right? You smell, I don't like it, and then the condition reflex will not happen. So you not produce the saliva. Over. Itu bedanya. Jadi kalau yang satu itu refleks, jadi kalau yang satu lagi itu ya tergantung individual dia suka apa enggak gitu. Kalau dia ngelihat tapi dia nggak suka, ya udah nggak keluar. Sama kayak misalnya predator ya. For example, kriminal, predator dia ngelihat cewek seksi, hypersalivasi kan? Iya kan? Contoh gitu misalnya. Dia cuma mikirin doang tuh, lihat doang. Gitu. Tapi kalau sama cewek normal ya nggak akan kan, walaupun ceweknya pakai baju seksi sekalipun kan. Nah, itu maksudnya condition reflex ya. Ayo. Okay, this is the composition of saliva. This is very complex, but yeah, you need to remember, especially this composition saliva will. Gimana bilangnya ya? Jadi ini pasti keluar nanti di ujian nasional, international exam. There's maybe one question from here. Yeah, the question maybe can be what the component of saliva that have function as the lubrication. Ya, jawabannya berarti bucin misalnya. Apa komponen saliva yang berfungsi sebagai antiviral gitu. Nanti biasa lebih seperti itu. Tapi biasanya selalu keluar minimal ya 1 lah dari 50 soal. At least one question. At least one question from here. Jadi saliva itu bisa sebagai buffer ya, tadi ya, karena ion bikarbonat dan fosfat, and for demineralization, also for protection against demineralization, also for lubrication, and for food. Jadi untuk pembentukan bolus, untuk taste, untuk rasa ya. Jadi kalau makanan itu saliva itu membantu menyederhanakan struktur kimianya. Saliva itu have to make it simple the chemical structure. So the chemical structure later will be go to the test bank. Ya kalian akan belajar nanti topik 10, when this Thursday. Yeah, you will learn about the oral sensation ya, about taste. Kemudian untuk digestion, jadi ya untuk menelan. Jadi ada yang punya, is there any have grandma or grandfather, grandpa or grandma, very old, and the mouth is dry, you will difficult to menelan, to swallow something, karena kering itu, seret gitu ya. Coba aja kalian makan, kalian tahu rambak nggak sih? Kalian tahu rambak? Rambak itu loh, kalau ke Padang tahu kan ada kerupuk kulit? Tahu kan? Nah, sekarang coba makan kerupuk kulit, tapi kalian nggak minum, kering kan? Nah, itu dia fungsi saliva itu begitu juga. Kemudian dia have function as an antiviral, and then kemudian antibakterial. Kemudian komponennya, jadi biasanya kalau untuk antibakteri, most important is like lactoferrin, lactoperoxide, cystatin, and this is the important is the immunoglobulin. Nah, jadi usually in saliva
the immunoglobulin, they say immunoglobulin A, but using secretory immunoglobulin A. Jadi this is different with the immunoglobulin A. Jadi IgA atau immunoglobulin A itu berbeda dengan secretory immunoglobulin A. So the structure is dimer. Jadi kalau immunoglobulin A kan cuma huruf kayak Y aja ya. If you try to remember, immunoglobulin like Y, right? Kayak huruf Y kan ya. Nah kalau secretory immunoglobulin A, dia tuh kayak dua Y kebalik gitu. Jadi kayak tulang anjing. Coba aja kalian cek sekarang deh. Secretory immunoglobulin A, coba di Google. Bentuk struktur kimianya. Jadi itu sebenarnya ada dua IgA yang menyatu. Jadi dibentuknya kayak tulang anjing gitu. Ada anda lihat? Nah ya, jadi itu bentuknya seperti itu. Jadi itu bedanya adalah kalau immunoglobulin A dia not stabil outside the blood. That's why to be stabilized in the outside the mouth, they will form a dimer. Jadi supaya dia bisa stabil di luar, dia itu membentuk dimer immunoglobulin A. Okay, any question? Okay, this is one example that why saliva is important for remineralization. Ya, jadi ini kenapa saliva itu penting untuk remineralisasi ya. So we know that in the karies itu kan karena remineralisasi ya. Karies itu karena adanya kondisi yang asam ya. Asam itu kan adanya ion H+ ya. Acid means more or many over hydrogen ion, free hydrogen. Jadi ini bisa nantinya tuh menggabung kestabilan hidroksiapatit. Nah, dimana ketika ada HCO3, si buffer itu ya, tadi karbonat, they will, ya ini ada biochemical equation lah ya. Jadi H+ tambah HCO3 itu jadi H2CO3, dimana nanti dia akan berpecah menjadi H2O dan CO2. So jadi ion H+ nya hilang, tapi menjadi air ya, yang ada di saliva, kemudian akan jadi CO2 yang nanti akan dibuang melalui paru-paru. Jadi asamnya hilang. Ini salah satu contoh bagaimana fungsi saliva sebagai buffer. Okay, this is another example. Jadi ini ada sampel, maybe you will learn next semester or next year. Jadi saliva itu fungsi lainnya sebagai memproteksi permukaan enamel gigi as a pellicle. Jadi dia melindungi permukaan paling luar saliva ya. Jadi kalau kalian pegang saliva kalian basah tuh, itu ada pellicle-nya nih, ada protein kayak gini. They have function to untuk proteksi. Jadi misalnya kalau kalian minum Coca-Cola, tuh Coca-Cola tuh nggak langsung kena tuh ke enamel gigi, tapi dia kena ke pellicle dulu. Ya, jadi saliva itu jangan kalian pakai tisu digesek-gesek gini, karena itu fungsinya itu untuk melindungi, gitu. Ya. Cuma yang jadi masalah, ternyata pellicle ini bisa menyebabkan bakteri itu bisa nempel. So the pellicle have another part tissue, dan bakteri can be attached to the pellicle. Dan ini adalah cikal bakal dari terbentuknya plak gigi. Seperti itu. So this is the pioneer for the biofilm formation. So this is the illustration. So this is pellicle, and there is many bacteria, and the bacteria can be attached to the pellicle, and then form the plaque or biofilm. Like this. Okay, this is the composition of saliva. You just need to remember the volume, what actually is contained, and then what protein contained in saliva, immunoglobulin, and so some organic chemical like glucose, amino acid, urea, and other else. There are also growth factor, insulin, but this may be only small amount. Okay, this also remember. I think you learned that parotid only 25%, submandibular 60%, benar nggak? Kalian belajar itu nggak? Parotid itu hanya 25%, kalau submandibular itu 60%, kalau sublingual itu 15%. Yeah, that's true, but only in resting saliva or unstimulated saliva. Penjelasan itu tuh hanya untuk yang unstimulated.
Sedangkan in stimulated saliva, the most dominant is parotid. Jadi parotidnya yang lebih tinggi dibandingkan submandibularnya. Kebalikannya ya. Jadi kayak begini nih ya. Jadi restingnya ada segini 0,1, parotid 0,04. But in the stimulated dia jadi lebih tinggi dibandingkan submandibularnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi diam begini, yang paling dominan adanya apa? Submandibular. Tapi kalau kalian lagi makan, parotid. Makanya begitu makan, enzim amilasa ada di mana? Enzim amilasa can be found in amylase parotid, right? That's why when you eat, parotid is more dominant than more enzyme. So that's the logic. Oke. Kalau lagi diam begini, kalian cek nih salivanya, enzim parotidnya nggak banyak. Tapi kalau kalian ngunyah-ngunyah makan, lebih banyak. Itu makanya stimulated dan unstimulated itu different komposisinya. This is very important because when you have a research project matter, you will take many saliva sample and you need to decide what saliva I need for my study. Unstimulated kah? Or stimulated? Karena begitu kalian compare ternyata isinya berbeda. Jadi tergantung kalian mau compare yang mana. Okay, this is your question, right? In the before, why do mineral saliva gland produce thicker saliva compared to major gland? Okay, the answer ya, because most of mineral saliva gland consists of mucosal acidatide. Jadi yang kebanyakan memang dalamnya mineral saliva gland tuh ya kita yang mukos. Kecuali yang tadi apa, von Ebner ya, yang ada di depan siku palata. How does the parasympathetic works and cause the salivation in hypersalivation? Ya. Jadi ini the condition known is Sialorrhea. Yeah, so this is the counterpart of the serostomia. Jadi kalau serostomia itu mulut kering, kalau mulut terlalu basah berarti Sialorrhea. Kemungkinan ada dua. Kenapa bisa begitu ya? Because overactivation of acetylcholine receptor, misalnya obat. Jadi kalau kalian minum mulut dia serostomia, they have dry mouth, you give a drug, right? You give a medicine. The medicine is works to activate the muscarinic receptor. Jadi obatnya itu mengaktifasi reseptor muscarinic yang tadi saya gambarin di gambar itu ya. Jadi kalau kalian nggak lagi mulut lagi nggak kering, lagi normal-normal aja, itu kalian minum obat untuk meningkatkan sekresi saliva, yang terjadi adalah oversalivation, berbusa. Jadinya oversalivation. Dua kemungkinan lain adalah adanya dysphagia. Jadi ini sebenarnya bukan hypersalivation, tapi saliva yang tertampung di dalam mulut kita, you cannot swallow it karena dysphagia. Dysphagia itu difficult to swallow, susah untuk minum. Nah jadinya salivanya tuh kekumpul aja di bawah mulut, jadinya drawing, neces keluar. Biasa orang yang punya kelainan saraf atau kelainan otot di leher, dia nggak bisa menelan dengan gampang ya, salivanya banyak neces jadinya keluar. Gitu. Nah itu salah satu contoh ya, kenapa kalau kalian ngeces itu dari bawah. Karena yang lebih aktif submandibular kan, submandibular di bawah kan, makanya dia makan penuh dulu nih yang bawahnya. Tapi kalau kalian makan, kalian nggak pernah ngerasa penuh bagian bawahnya kan, karena lebih banyak dari sini, dari parut. Why is that when we have fever? Nah ini pertanyaan tadi yang stres sama demam yang hampir mirip-mirip ya. Tapi kalau dia ada demam, dia have fever, it cause dehydration. Nah, jadi ini karena dehidrasi ya, panas itu kan tubuh kita proses homeostasis saat panas tubuh kita mengeluarkan uap kan untuk cooling down tubuh kita. Nah itu akhirnya menyebabkan yang namanya dehidrasi. Gitu. Nah ini tadi udah jelasin ya, ada possibility is stress condition. Sympathetic nervous system is activated. Okay, that's your question. Is there any question or there's any
learning issue that you don't understand about physiology of saliva. Ada? Okay, no question? Okay, so if no question, we can finish this clarification. Thank you for your attention.